So in the last class we were discussing about places in news. Places in news కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఫినిష్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఈరోజు లాస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి. ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫినిష్ చేద్దాం. సో ఆర్గనైజేషన్స్ ఫినిష్ చేసి దెన్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ విల్ ఫినిష్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్. ఫస్ట్ 2 hours విల్ ఫినిష్ విత్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో తొందరగా ఆర్గనైజేషన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2-3. నేను లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ చెప్పినా కానీ వినకుండా ఇండియా మెంబర్ కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ చదవడం. ఓకే, సో నేను చెప్పాను బ్రిక్స్, బీమ్స్టెక్, నామ్ అండ్ నాటో లాంటి ఆర్గనైజేషన్ చదవండి చాలు. అవి కూడా తప్పు చేసి వచ్చారు. క్లియర్గా మన మెటీరియల్లో నేను ఓన్లీ అప్డేట్ చేశాను. పోయినసారి యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటుంది నా క్లాస్ ర్యాపిడ్ రివిజన్, సేమ్ మెటీరియల్, ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ అప్డేటెడ్. కావాలని ప్రూవ్ చేయాలి అని నేను ఐ డి నాట్ చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఏం లేదు, సి ఐ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో ఏవేవి వస్తున్నాయి. సౌత్ చైనా సీ నేను ఎందుకు మనం అన్ని డిస్కస్ చేసాము, కొత్త ప్లేసెస్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం, టెక్సియన్ రీఫ్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం, బికాస్ సౌత్ చైనా సీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెస్ట్ ఏషియా డిస్కస్ చేయలేదు, అదొకటి డిస్కస్ చేస్తాను. ఆఫ్రికా నేషన్స్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం, ఆఫ్రికా నేషన్స్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ వస్తున్నాయి. సో వీ ట్రై టు డిస్కస్ దోస్ ఇష్యూస్. సో క్విక్లీ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఐ విల్ ఓన్లీ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ విల్ బి ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్. కొన్ని మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ పాయింట్స్ కూడా కొన్ని ఇచ్చాను, అవి తర్వాత మీరు చదువుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ యువర్ లేటర్ ఎడిషన్స్ ఆల్సో విత్ హెల్ప్. ఓకే, I'll strictly restrict myself to imparting the knowledge which will be only helpful for prelims. Okay, non-alignment movement తెలుసు కదా, India is a founding member of non-alignment movement. So the non-alignment movement after independence, India was in a confused state whether we have to join with USA led bloc or USSR led bloc. So in this confusion, so India have decided that we will go with non-alignment, not aligning with any countries. So as India being the non-alignment founding member of non-alignment movement, we led the apartheid movement in African countries, because in non-alignment movement you have many like India's interest were synced with దిస్ నాన్ అలైన్ కంట్రీస్. అండ్ నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కాదు, ఇండిపెండెన్స్ ముందు నుంచి కూడా నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్ డిస్కషన్స్ వేర్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఢిల్లీ కాన్ఫరెన్స్ అని జరుగుతుంది, జవహర్లాల్ నెహ్రూ విల్ లీడ్ ఇట్, ఈవెన్ ఇట్ వాస్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, ఎనీవేస్, జెనెసిస్ ద నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్ ట్రేట్స్ ఇట్స్ origin in Asia Africa Conference held in Bandung, Indonesia. So based on Bandung Declaration only, we see non-alignment movement was formed. The term non-alignment movement was coined by V.K. Menon. Who coined non-alignment movement? It was coined by during that point of time. So it was coined by V.K. Menon. So you know V.K. Menon was also before independence he worked as a in key positions in India. Okay, so non-alignment movement, and he was a secretary then. Okay, non-alignment movement emerged during the Cold War as a collective effort by the countries in Africa, Asia and Latin America and other regions seeking independence. So they wanted to be independent with respect to USA led bloc or USSR led bloc. And you know, when USA and USSR led bloc was going for bipolarization of the world, non-alignment emphasized on peace and prosperity, growth. Okay, so during that point of time only non-alignment tried to neutralize. Okay, so India ki ipudu Iran USA relations ni balance chese capability undi chudandi, idi eppadi nuncho undi. Okay, so the initiative was led by heads of Egypt. What are the non-alignment members? Egypt, Ghana, India, Indonesia and Yugoslavia. So these are the 5 founding members of non-alignment movement. What are that? Egypt, Yugoslavia, Ghana, Indonesia and India. So you have all the countries like African countries, Latin American countries and all. Next, I told you, no, there are what do you say, it is based on Bandung Conference. Okay, so what are the members of non-alignment countries? So how many members are there? So totally now we have 121 members. So the first summit of non-alignment happened in Belgrade. Okay, first summit happened in Belgrade, and it is based on which declaration? Bandung Declaration. Declaration is Bandung Declaration. First summit is Belgrade. First summit ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇంపార్టెంటే, ఏ ఆర్గనైజేషన్ కైనా. వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సమ్మిట్ విచ్ హ్యాపెన్, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ కాన్ఫరెన్స్ it has been established? Shanghai Cooperation కానీ,
బ్రిక్స్ కానీ బీమ్స్టెక్ కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో you have African countries. Now initially 5 members were the founding countries, now we have expanded. Now what is the major criticism with respect to India is India being the founding member of non-alignment movement. Now Narendra Modi government was being criticized for ignoring non-alignment movement, but recently we see revival. India was taking part in non-alignment proceedings. Okay, so this is about non-alignment countries. And you have 2 European countries also, additional 10 international organizations also participating as observer status. See, they were asking these questions. Members, G20 members adigaru, G7 members adigaru, sorry. Okay, so they were asking that members. So group lo last year 2025 lo Indonesia BRICS lo join ayinda leda. So that was a simple question. So we discussed that in the class. So ilantivi organizations lo eppudaina gurtu pettukondi, ఫౌండింగ్ ఇయర్ అనేది రఫ్గా ఐడియా ఉండాలి, పర్టికులర్గా అడిగారు. బట్ సమ్మిట్స్ దే వుడ్ ఆస్క్, అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ కాన్ఫరెన్స్ దే వుడ్ ఆస్క్. ఓకే, అండ్ రీసెంట్లీ ఎనీ కంట్రీ విచ్ బికేమ్ ఏ మెంబర్షిప్ గురించి అయితే అడుగుతున్నారు. సో దే ఆర్ వెరీ మచ్ పర్టికులర్ అబౌట్ మెంబర్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కొన్ని నాన్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ మెంబర్షిప్ ఎలా గుర్తుపెట్టు సార్, ఇన్ని కంట్రీస్ మెంబర్షిప్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కొంచెం లాజిక్ ఉంటుంది. విల్ డిస్కస్ దట్. సి, గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా కామన్ సెన్స్, మనకు కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అవేర్నెస్ ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ ఆల్సో. అండ్ యూపీఎస్సీ విల్ బేస్డ్ ఆన్, యూపీఎస్సీ ఎప్పుడు కూడా క్రూడ్ ఫ్యాక్ట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పదు. క్రూడ్ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకునే క్వశ్చన్స్ చేసేటట్టు యూపీఎస్సీ ఒక్కో క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వదు. ఫ్యాక్ట్స్ వెనక లాజిక్ ఉండాలి, ఫ్యాక్ట్స్ వెనకాల సర్టెన్ రేషనాలిటీ ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ దే విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్. ఓకే, సో these are the founding members. Next, other notable points with respect to non-alignment movement is recently in Uganda, you see last summit happened of non-alignment happened in Uganda. That is what we call as an Kampala declaration. So Kampala declaration was adopted, and it since the founding only non-alignment believed in this institution called international institution called United Nations. Okay, so member countries also agreed to make joint efforts to realize 2030 sustainable development agenda. Means, as I said, no, if from the first founding stages only it focused on sustainable development, it focused on peace, it focused on rule based international order. Okay, so those things have been focused. So they also focused on 2030 sustainable development agenda and Addis Ababa action agenda. Addis Ababa action agenda is nothing but by 2030 whether we are able to achieve sustainable development goals or not. So it is like tracking that. So Addis Ababa is like a complementing the efforts with respect to achieving sustainable development goal. So these two, it also emphasized on ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, it also emphasized on sustainable development. Addis Ababa is also related with sustainable development to achieve by those goals which we have to achieve by 2030. You know, first millennium development goals unde 2015 నుంచి 2030 వరకు we are in sustainable development goals. ఇవి తెలుసు కదా. Okay, so very important is South Sudan has become the recent member of non-alignment movement. So this you remember. So South Sudan became the 21st member.